Hi dear students, welcome to this session. In this session, we are going to study about Newton's second law of motions. Previous sections, we studied about momentum, Newton's first law of motions. Now, today we are going to discuss about that Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. So Newton's second law of motions, what is the use of Newton's second law of motions? Which is nothing but to measure the amount of force. So force oda value measure பண்றதுக்கு ஈஸியா மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் amount of force value measure பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. செகண்ட் ஒன் that statement which is nothing but the force acting on the body, force acting on the object or body is directly proportional. This symbol denotes the directly proportional. So the force acting on the object is directly proportional to rate of change of linear momentum or rate of change of momentum. So the force is directly proportional to the rate of change of momentum. The direction of force is acting along the change in the momentum. Change in the momentum change ஆகிறதோட அது அந்த டைரக்ஷன்ல தான் ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். So here now we are going to find out that momentum and then find out பண்ணனும், and then change in momentum find out பண்ணனும். Then we have to find out the rate of change of momentum. So rate of change delta, which is represent that change. So rate of change of momentum. So how we can take this? So consider let m be the mass of the moving body or moving object. It start to moving with the initial velocity, and after some intervals of time that we can that unbalanced force acting on the object, it comes to that velocity, change in the velocity, that is we can consider that is final velocity v. So we can take initial velocity u, and after some intervals of time, that is time t, and that object will come to final velocity or changing the object. So the velocity of the object changes, which is nothing but we can consider that is v. So u ன்றது நமக்கு initial velocity, v ன்றது final velocity. That book itself given this m be the mass of the moving body moving along with a straight line with the initial speed or initial velocity u, and after some intervals of time t, the velocity of the body changes v due to impact of force. So due to impact of force, that object changing velocity, final velocity v. Okay. Now here we are going to already we know that what is the momentum which is nothing but m into v. Okay. So here and next in this we are going to find out that initial momentum pi, so and then final momentum. So what is the formula for change in momentum? So change in momentum, final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum, which is nothing but change in momentum. So last class nama change in velocity appadina final velocity minus initial velocity. So here we are going to use this. Now here initial momentum. So m into v, momentum which is nothing but m into v. So here initial velocity u, which is nothing but initial velocity, and here final momentum, that is final velocity m into v. So here we are going to change in momentum pf minus final momentum minus initial momentum. What is the final momentum?
m into v and minus initial momentum m into v. Sorry, m into u. Okay. So m into v final momentum, u initial velocity intradhanala m into u. So change in momentum. In this we are going to take a common term, m common aduthitom that is v minus u. Okay, this is the change in momentum. So here we written this. What is force is directly proportional rate of change of momentum. So how we can written this? Change in momentum divided by time. Okay, change in momentum divided by time or rate of change of momentum. Okay, here we are going to substitute this del p, delta p. So change in momentum. What is the change in momentum? M into v minus u. Final velocity minus initial velocity. So divided by time. So already in 9th we studied about that acceleration. So acceleration, change in velocity divided by time. So change in velocity v minus u. Final velocity minus initial velocity divided by time. So this is nothing but acceleration, meter second minus 2 unit. So we can take in this term this v minus u divided by t. Instead of this we are going to substitute this acceleration a ன்னு substitute பண்ணிடுவோம் v minus u divided by t க்கு பதிலா. So f is directly proportional here m, v minus u divided by t a. So f is directly proportional m into a. So here we are going to substitute this, any proportionality k means we substitute one constant. The constant here we are using the proportionality constant k. So f is equal to kma. Can you able to understand? So first on the statement on the force is directly proportional rate of change of momentum. So change in momentum divided by time taken, change in momentum m into v minus u divided by t. So இதுல v minus u divided by t a. So இதுக்கு பதிலா a ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்றோம். இந்த proportional எடுத்துட்டு ஒரு constant substitute பண்றோம். So that constant it should be is equal to 1. So therefore how we can write this? F is equal to m into a. If k is equal to 1 means if k, the proportionality constant if 1 means f is equal to ma. So that's so another one statement definitions we are going to say using this formula. The product of mass and its acceleration is called a force. Or how we can change it? 1 kg, 1 kilogram, that is mass, and unit what is 1 meter second minus 2. So in this defined force we have explained this. And the product of mass and its acceleration is called force. So force order another one definitions. And now here based on this formula we are going to define the unit of force, everything. Okay. See, listen, F is equal to ma. So here CGS unit, the unit of force CGS unit of force, that is dyne. Previously we are using this dyne and now SI unit system. SI unit force order unit anappa Newton. N or we can write this Newton. So in one letter alone we written means on the first letter எழுதும்போது capitalize பண்ணனும் and name fully we have to write means that first letter it should be a small. SI unit rules and convention 9th ல நம்ம படிச்சிருப்போம். Here Newton N or Newton we have to write fully. Based on this formula, mass another one unit Newton or N or Newton. M is equal to M. What is the unit of mass? Kilogram, kg,
And what is the unit of acceleration? Meter second minus 2. Meter second minus 2. So Newton or kilogram meter second minus 2. Okay. This is the unit of SI unit and the CGS unit of force. And based on this, again we are going to define 1 Newton. Define 1 Newton. So define 1 Newton means what is the unit of force? Newton. And what is the unit of mass? Kilogram. And what is the unit of acceleration? Meter second minus 2. So this is second minus 2. Here 1 Newton. Yeah, listen, 1 Newton 1 kilogram and 1 meter second minus 2. 1 kilogram of mass of object to produce acceleration 1 meter second minus 2 is called 1 Newton. Okay, that's all. So this is based on this formula you have to write the definitions about 1 Newton. Okay. And we have to revise that whole concept, everything. Now definition of 1 dyne. So 1 Newton abindrathu force is equal to F is equal to m into A. 1 Newton is equal to 1 kilogram into 1 meter second minus 2. This is 1 Newton is equal to kilogram meter second minus 2. 1 Newton is equal to. Okay. Now in this 1 dyne, this is CGS unit. CGS, correct. So here, what is the CGS unit of force? 1 dyne. So 1 dyne is equal to, இங்க வந்து கிலோகிராம் இருந்துச்சுன்னா இங்க என்ன வரும்? கிராம். So 1 gram into, இங்க மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இங்க சென்டிமீட்டர். That's all. So centimeter second minus 2, that is acceleration. So 1 centimeter second minus 2. So how we can write this 1 dyne? So 1 dyne, 1 gram mass of the substance or object, 1 gram mass of the body or object to produce acceleration 1 centimeter second minus 2 is called 1 dyne. Okay, so here we can write this 1 dyne, which is nothing but gram centimeter second minus 2. Okay, and 1 Newton, which is equal to 10 power 5 dyne. This is a calculated value. So 1 Newton, which is equal to 10 power 5 dyne. So this is a unit of 1 dyne. Same thing we are going to discuss about based on this topic. Yeah. Second one, gravitational unit of force. So gravitational unit of force. So already here acceleration, in that A we have to take law of motion. The ninth itself we studied about that A is equal to acceleration due to gravity. So this is acceleration which is equal to, we have to consider that is acceleration due to gravity. We can take it as okay. A is equal to G. அப்படின்னா இங்க நமக்கு gravitational unit of force அப்படின்றது. So 1 kilogram about force we have to return this m into A. F is equal to m into A. 1 kilogram of object, 1 kilogram of body or object to produce here acceleration அப்படின்னு சொல்றது 9.8 meter second minus 2. This is acceleration due to gravity, G oda value. So this one already we know that 9.8 meter second minus 2 acceleration due to gravity. இந்த வேல்யூ வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we have to accelerate.
ஸோ அப்படி ஆக்சலரேட் பண்ணுறோம் இந்த 9.8 மீட்டர் செகண்ட் -2 வர்றதுக்கு நம்ம ஆக்சலரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா that is force which is nothing but a gravitational unit of force. So in that gravitational unit of force we can take it as kilogram force. SI unit la the unit of gravitational unit of force SI unit வந்து kilogram force. CGSல வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே கிராம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, ஹியர் இந்த கிலோகிராம் ஃபோர்ஸஸ்ல வாட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 1 கிலோகிராம் இன்டூ திஸ் இஸ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது என்னப்பா 9.8 மீட்டர் செகண்ட் -2. ஓகே, 1 கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் தான் 1 கிலோகிராம் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் வந்து 9.8 மீட்டர் செகண்ட் -2. ஸோ therefore how we can return this? So 1 into 9.8, so 9.8 kilogram meter second -2. So kilogram meter second -2, how we can take it this value 9.8 Newton. Okay, so actually the unit of force நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 9.8 இந்த கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் -2 எதுக்கு ஈக்குவல் நியூட்டன். ஸோ 9.8 நியூட்டன் ஆர் 9.8 கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் -2. ஸோ சேம் திங் இதே இதை நம்ம எப்படி எதுக்கு மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ கிராம் ஃபோர்ஸ் சிஜிஎஸ் இங்கே பாருங்க சிஜிஎஸ்ல கிராம் ஃபோர்ஸ். இந்த கிராம் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே சொல்லுங்க 1 கிராம் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது என்னப்பா 9.8 சென்டிமீட்டர். ஸோ அப்போ ஹவு 9.8 மீட்டர் செகண்ட் -2 தான். ஸோ அப்போ சென்டிமீட்டர் செகண்ட் -2. ஸோ இங்கே சென்டிமீட்டரில் மாற்றணும் அப்படின்னா மீட்டர் சென்டிமீட்டரை மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னா 1 கிராம் இன்டூ 98 980 centimeter second -2. So therefore the answer will come. Actually 9.8 meter second -2. இந்த மீட்டரை வந்து நம்ம எப்படி மாற்றுறோம் சென்டிமீட்டரை மாற்றுறோம். ஸோ சென்டிமீட்டர் செகண்ட் -2. இப்போ சென்டிமீட்டர்னா டிவைட் பை சென்டி தானே. ஸோ சென்டி கேன்சல் ஆகும், ரிமைனிங் மீட்டர் செகண்ட் -2 இருக்கும். and able to understood. ஸோ சென்டிமீட்டரில் மாற்றுங்க. ஸோ அப்போ சென்டிமீட்டரால் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ சென்டினா என்னப்பா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் 10 power -2. ஸோ அப்போ 10 power -2 மேலே ரொம்ப 10 power +2 அப்போ 980 கிடைக்கும். ஸோ 980 சென்டிமீட்டர் செகண்ட் -2. ஸோ அப்போ எப்படி எழுதலாம் 980 கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் -2. ஸோ in that 980 கிராம் சென்டிமீட்டர் -2 980 gram, this one, gram centimeter second -2 dyne. So this is a gram force. Gram force, kilogram force, gravitational force or kilogram forces, which is nothing but 9.8 Newton. So this is the gravitational force, or a kilogram or 1 gram of mass to produce the acceleration in the acceleration due to gravity. நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வரது தான் நமக்கு என்னன்னா gravitational unit of force. ஸோ இதெல்லாமே based on that Newton second law of motions தான். ஸோ 1 dyne 1 Newton gravitational unit of force என்ன அப்படின்றது எல்லாமே based on that Newton second law of motions. Again coming classes will come slides PPT ஆகும். ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கான்செப்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ வாட்ச் திஸ் வீடியோ clearly. If you have any doubt you can ask in comment box. Ask to me. Now here rotating effect of force. So in the door we can keep the
handle in the edges of the door, not at some other places. நம்ம டோரில் வந்து அந்த கைப்பிடி அந்த ஹேண்டில் வந்து நம்ம எங்கே வச்சுருப்போம் அப்படின்னா எட்ஜஸ் ஆஃப் த டோர் அங்கே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்போம். பிகாஸ் தட் ஈஸி டு புஷ் அண்ட் புல். ஸோ ஈஸியாக நம்ம டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். Have you tried to push a door by placing your hand closer to the hinges or the fixed edges? இங்கே ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜஸ் ஹிஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் இன் திஸ் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹிஞ்சஸ், தட் ப்ளூ கலர். ஸோ திஸ் இஸ் த எட்ஜஸ். இங்கே தான் நம்ம ஹேண்டில் இருக்கும். ஹேண்டில் வந்து நம்ம ஈஸியாக டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். So which is the door can be easily opened or closed when you apply the force at the point far away from the fixed edges. ஸோ இந்த எட்ஜஸில் வந்து நம்ம ஈஸியாக டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது வந்து த டர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் when the distance between the fixed edges and the point of applications of force is more. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்கேஸ் இங்கே நம்ம இது வந்து எட்ஜஸில் நம்ம ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஹேண்டில் இருக்கும். ஸோ இல்லைனா கதவோட இந்த 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 இதில் நம்ம ஈஸியாக க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹியர் we can consider this. இதுதானே இப்போ நம்மளுக்கு ஹிஞ்சஸ். இந்த ஹிஞ்சஸில் வந்து நம்ம இங்கே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டோரை ஓப்பன் பண்ணோம்னா we can given to the applies more force, or here the point of that fixed edges, that applications of force is more, because when the distance between the fixed edges and this edges and a fixed point, this is axis of rotation. Hinges இது வந்து edges ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் இந்த ஹிஞ்சஸ் இருக்கிற இடத்துல வெயிட் ஐ வில் டேக் சம் அதர் கலர். இங்கே இந்த ஹிஞ்சஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஃபோர்ஸை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து we can give or apply to the more force, but edgesல வந்து ஈஸியாக நம்ம the door can be easily opened or closed. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ this is the one of the example for rotating effect of forces. And next one, the point of rotations. So the point of rotation, which is nothing but நம்ம either clockwise or anti-clockwise, that object will be rotated by using the spanner like tools. The axis of the fixed edge about which is the door is rotated, that axis of rotation, that is different. Now here the rod will be tuned about the fixed point. ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம அந்த ராடை வந்து நம்ம அந்த ஈவன் ஒரு போல்டோ ஆர் ஏதோ ஒரு நம்ம டைட் பண்ணுறோம் ஆர் லூஸ் டைட், we are going to tight or loose, we have to given to the forces that is about point of rotations. Okay, so this is axis of rotations, this is point of rotations. So second one is moment of force. Moment of force. That moment of force, which is nothing but this is also that rotating effect of force only, or we can consider that is a torque, moment of force or torque, that same concept only. Again they given torque formula, that symbol is moment of force. The rotating turning effect of force about a fixed point or fixed axis is called
moment of the force about that point torque. ஸோ ஒரு பாயிண்டில் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஸில் that rotating effect will happen, that is moment of force about point or torque. So we can that symbol we have used this torque. So this is nothing but torque. So again this is the torque. Yeah. So it is measured by the product of the force and perpendicular distance between the fixed point or fixed axis in the line of action of force. So how we can the product of force and perpendicular distance. So here listen, in the diagram they given what, listen here, this is the distance, okay, this is the force. So force and perpendicular distance, sorry, here the force and perpendicular distance exactly will come 90 degree. So the force and perpendicular distance is called, the product of force and perpendicular distance is called moment of force. So that only they given, torque is equal to F into D, okay, force into distance. The torque is a vector quantity and it is acting along the direction perpendicular to the plane containing the line action of force and the distance. And then unit, what is the unit of moment of force? Force oda unit வந்து Newton, force na Newton, distance na meter, so Newton meter. So torque is equal to F into D. Force, product of force and perpendicular distance is called between the fixed point or fixed axis. So this is nothing but moment of force or torque. Torque, T-O-R-Q-E, Q-U-E, torque. Torque, which is nothing but moment of force. And then second one is, that is couple. So couple also it is an example for rotational motions, and two equal and opposite, two equal and unlike parallel forces applied simultaneously or two distinct points constitute a couple. And then here the line action of points to forces does not coincidence. Here moment of force and then couple, in the couple two equal forces unlike parallel forces at the same time simultaneously. ஒரே டைமில் டூ டிஸ்டிங்க்ட் பாயிண்ட்ஸ், ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் இட் ஆக்ட் அஸ் அ கான்ஸ்டியூட் எ கப்புள். ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே வந்து ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ், இட் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் அ translatory motions. Translatory motions, which is nothing but resultant is zero. So it is a rotational motions, not in a translation motions. And the lion does not coincidence because upward வந்து F1 அப்படின்னா, here we can take blue color, this is downward, so F2. So this is F1 and F2, so two different points la opposite but equal forces. So this is nothing but this is also moment of couple. The rotating effect of couple is known as moment of couple. So then example, what are the examples for couple? Turning a tap, winding or unwinding a screw, a spinning of top.
So these are all example for. So turning a tap அப்படின்றது நம்ம வாட்டர் டேப் ஓப்பன் பண்ணுறது, க்ளோஸ் பண்ணுறது, ஓப்பன் பண்ணுறது. அண்ட் வைண்டிங் அன்வைண்டிங் எ ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறது. அண்ட் ஸ்பின்னிங் ஆஃப் டாப், நம்ம பம்பரத்தை நம்ம சுற்றுறோம் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கப்பல். ஸோ த மூமெண்ட் ஆஃப் கப்பல். Okay, so that is very important concept, and moment of force and moment of couple. So the moment of couple, which is nothing but what is a formula equations. So m is equal to here. So m is equal to force into perpendicular distance, yes. So m is equal to F into S. So this is also same unit, Newton meter or Newton meter only. Force F na force, force oda unit Newton, distance na meter, Newton meter, and CGS unit, which is nothing but force na dyne and centimeter, meter na inga centimeter na. Okay, so this is the formula and unit. And the convention we are going to take. By convention, that moment of force or couple is taken as positive. When we have to take positive, which is nothing but, here listen, anti-clockwise. Positive, which is nothing but anti-clockwise. Negative if it is rotate that clockwise. So அப்போ நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா கிளாக்வைஸ்னா நெகட்டிவ், ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மீன்ஸ் we have to take positive, that directions we should take that by convention, the direction of moment of force or couple. Okay, so fine. Next, applications of torque. So applications of torque, first one, shears or toothed wheel. இந்த toothed wheel நம்ம ஆக்சுவலி இது circular wheel with teeth around its rim. It helps to change the speed of rotations of a wheel by changing the torque and helps to transmit power. ஸோ இப்போ நம்ம பைக்கில், டூ வீலரில் அண்ட் தென் மிஷினில், சம் மெக்கானிக்கல் மிஷின்ஸில் வந்து அந்த இப்போ மோட்டார்லலாம் நம்ம இந்த டூத்டு வீல் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், சியர்ஸ். இதோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வச்சு இதோட ஸ்பீடை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு சேஞ்ச் த ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் பை சேஞ்சிங் த டார்க். ஸோ டார்க்கை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இதோட ஸ்பீடு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் பவரையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் தட் வி ஆர் யூஸிங் திஸ் சியர்ஸ், டூத்டு வீல். ஓகேப்பா, ஃபஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் இஸ் seesaw. So I think book itself given that here what SAW. Think book itself given that wrongly. This is a seesaw play. நம்ம சீசானா we know that what is ஸோ இந்த அது ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும், நம்ம அதில் விளையாடிருப்போம். ஸோ ஹியர் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹாவ் பிளேட் ஆன் த சீசா. சின்ஸ் there is a difference in the weight of the person sitting on it, heavier persons lift us
லைட்டர் பர்சன்ஸ். ஹெவியர் பர்சன்ஸ் வந்து லைட்டர் பர்சன்ஸ் வந்து ஈஸியாக லிஃப்ட் அப் பண்ணிடுவாங்க. when the heavier persons come to closer the pivot, இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஆர்ஜினுக்கு, ஸோ ஹியர் we can consider this, இதை எடுத்துக்கிறோம். இங்கே கவனிங்களேன், இந்த ஆர்ஜின் ஒயிட் கலர், இந்த ஆர்ஜினுக்கு இவர் வந்து இங்கேருந்து ஆர்ஜினுக்கு இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்கேஸ் இந்த ஆர்ஜினுக்கு இங்கே இந்த ஆர்ஜின் பிவோட் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் வர்றாரு அப்படின்னா, ஸோ இட் கம்ஸ் டு க்ளோசர் த சென்டர் பாயிண்ட், தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்ஜின் ஆர் பல்கரம். இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம பல்கரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி லைன் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீசஸ். So it causes the amount of torque act on it is enabled. Lighter persons will lift up the heavier persons. ஸோ ஒரு ஹெவியர் பர்சன்ஸ் வந்து இந்த ஆர்ஜின் கிட்ட வரும்போது லைட்டர் பர்சன்ஸ் வந்து ஈஸியாக லிஃப்ட் அப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சீசா அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இன்கேஸ் வெயிட் லைட்டர் பர்சன்ஸ், வெயிட் கம்மியாக இருக்கிறவங்க, வெயிட் இப்போ ரொம்ப இருக்கிறவங்கள ஈஸியாக வந்து அது லிஃப்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் இந்த ஆர்ஜின் கிட்ட வரும்போது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் நமக்கு. இப்போ இந்த பர்சன் ஹெவியர் பர்சன்ஸ் ஆர் லைட்டர் ஹெவியர் பர்சன்ஸ் வந்து இந்த ஆர்ஜின் கிட்ட வரும்போது சரிங்களா, நமக்கு டார்க் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, த லாஸ்ட் ஒன் ஸ்டெரரிங் வீல். ஸோ ஸ்டெரரிங் வீல் நம்ம காரில் அண்ட் தென் ஃபோர் வீலர் லாரியில் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம தட் மோஸ்ட் வெயிட் ஸ்மால் ஸ்டெரரிங் வீல் enables to that maneuver a car easily by transferring torque to the wheels. It's less effort. ஈஸியாக நம்ம ஒரு காரை அல்லது லாரியோ வெயிட் அதிகமாக உள்ளது, நம்ம அந்த ஸ்டெரரிங் வீல் அதை வந்து நம்ம அந்த ரொட்டேட் பண்ணும்போது அது வந்து ஈஸியாக ரொட்டேட் ஆகிக்கிறது. ஸோ ஸ்மால் ஸ்டெரரிங் வீல் enable to maneuver a car easily by transferring a torque to the wheel with less effort. ஸோ நம்ம அந்த லெஸ் எஃபோர்ட்லேயே நம்ம ஸ்டெரரிங் வீலை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹைலி தட் வெயிட்டட் கார் ஆர் சம் அதர் ட்ரக் லாரிஸ், ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம வீலை வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி டார்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டார்க். 1.4.7 book itself they given, and 1.4.6 வந்து moment of force, and 1.4.5 that is rotating effect of force. And previously we discussed Newton's second law of motions. So everything you have to study properly. Thank you students, thanks for watching, thank you.